Bonjour. Bonjour. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé tous les deux en vidéo. Ah là 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 là. Indirect. Indirect qui commence dans 5 minutes, donc je vais faire du meublement. Je vais surtout citer ce que j'ai envie de voir. Alors, ce que j'ai envie de voir, principalement, petit jeu, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je sais pas, hein. Alors attendez, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ADVANCE WARS. ADVANCE WARS, c'est un petit jeu sorti. Bon, j'arrête mes conneries. Mais ah, parle dans la bouche, hein. Ah putain, ah, c'est pas agréable. Advance Wars, c'est vraiment bien. J'en ai marre d'attendre. J'en ai marre. Depuis ce matin que je suis réveillé. Bon, ben, on va profiter pour en faire un bingo. Alors, nouveau document texte. Bingo. Hop, là, je l'ouvre. Capture de fenêtre. C'est celui-là. Oui. Ah, ben, il s'est déjà ouvert. Ah, trop bien. Alors, ce bingo, on va écrire déjà Wars. Pourquoi pas des news de Mario Kart, on sait jamais, hein, peut-être, hein. Euh, Franchement, Osef, Zelda, annonce Pokémon direct truc là. Un RPG japonais, personne va y jouer. Hmm, un triple A qui va sortir que en cloud. Ah putain, le film Mario, on sait jamais, ils vont peut-être en parler. Ils ont dit qu'ils parlaient de ce qui va se passer la première moitié de l'année, mais on sait jamais. Peut-être qu'il va dire, ouais, il est repoussé. Tetris 99, non. De quoi il pourrait parler? Nouveau truc dans le Switch Online. Expo, truc, du Metroid. Même je pré-shot DLC du nouveau, là, Dread. Euh, un DLC Mario Party Super mes couilles. Quoi d'autre, hein? Qu'est-ce qui nous ferait vraiment plaisir? Hmm, je vois pas vraiment. Mais c'est vraiment bloqué à 4 minutes depuis tout à l'heure? Ah merde, attends. Ah oui, il reste 2 minutes. Ok, faut que je fasse vite. Euh, DLC Mario Party. S'il y a un Fire Emblem, je me coupe les couilles, hein. Mais non, c'est pas ça. Apparition surprise d'Octoby Fox. Allez. Apparition surprise d'Octoby Fox. En termes de jeu. Genre en fait, une édition spéciale de mes couilles physique de Deltarune. Par exemple. Ça pourrait être fun, on sait jamais. Euh, Kirby. Non, voilà, c'est écrit comme ça, mais bon, voilà. Kirby. Pourquoi ça loupe depuis tout à l'heure, hein? Ça bug? C'est bon. Pokémon, j'ai marqué. Oui, annonce Pokémon. Euh, Jeu mobile mort dans 2 jours. Animal Crossing peut-être. Voilà, on va dire ça. Tac. Du coup, hop, je vais voir si je peux pas crop. Non, non, oula non. Là, tac. Euh, Filtre. Rognard. Rognard encadré. Hop. Rognier. À gauche. À droite. 250.
300. Voilà, en bas, pareil. Voilà. Fermé, tac. Hop, je mets ma petite chose en bas, tac. Et bah, on est parti pour 40 minutes de plaisir. Allez. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Advance Wars. Peggy 18. Le son est un peu fort dans mes oreilles. Tac, hop, je laisse. Non, je reconnais cette esthétique. C'est Fire Emblem. Putain. Je t'en supplie pas, Fire Emblem. Ça commence déjà mal. The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure. Ah non, ça va, c'est un Warriors. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. Donc c'est un jeu Osef. Chez les fans de Fire Emblem, ça me fait du bien. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight, we shall survive, and we shall win a glorious future for Bodlin. But now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Ok, je m'en fous. 皆 Wesh. さんこんにちは。 Salut. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 The Orange Star Nation needs you. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot. Let's freaking In go! the first campaign, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in Oh, putain, la vibrant musique. turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see Mais right through your non! plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. Oh, il est trop stylé! And more diverse terrain can be leveraged Colin! for tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. Sensei, il In est trop both stylé. campaigns, you can fast forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside Attends, of non. both campaigns with additional modes. Go for high scores in the war room. Tu peux reset tes Share turns, custom mais c'est maps trop in the facile. design room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Oh, Star, trop stylé. Let's Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Yes! Pre-orders are available now on Nintendo Yes! Let's go! eShop. Explore an infinite universe. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun, each orbited by planets teeming with life.
Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Ah. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Je suis content. Traitor, Je suis fighter, content. Je suis content. Je suis content. how will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Mario Foot? « 2022 supérieur à 2017 ? Comment ça ? Quoi ? Je suis abasourdi. Mario Strikers Battle League Football. Je suis Prepare for abasourdi. Strike, a 5-on-5 Je sport-like suis football that's abasourdi. way heavy on Je suis offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your Je suis opponent. abasourdi. Je There are suis two things to abasourdi. keep in mind that'll help Je you suis with your strategy. abasourdi. First, Je suis the gear mort. you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass Merci. accuracy. Customize Mais as you see fit. je vais y jouer. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field, and charge it while your opponents suis, are Je distracted. suis abasourdi. Il est Hit trop the stylé, net, Luigi. and you'll score not one, but 2 goals. Je suis abasourdi. Et c'est trop bien. Up to 8 players. 4 C'est players trop on bien. each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. C'est trop bien. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. C'est trop bien. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. C'est trop Up bien. to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside you. C'est trop Or bien. join an existing one owned by other players. C'est trop bien. Try to become the world's top club C'est trop bien. with items J'ai trop envie d'y jouer. and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders 2022 begin quoi. on Juste Nintendo eShop 2022. shortly after this presentation. マリオストライカーズの最新作が登場します。 Advance Wars, 何 Mario でもありの Foot. 格闘サッカ Mais trop ー bien に en fait. ぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。 Mais qu'est-ce que tu veux faire de mieux là? T'es genre nouveau Mario Kart? Putain, j'ai eu peur. J'entendais un bruit de moteur, je me dis merde, Mario Kart, sérieux? Non, c'est un hélicoptère. Oh! Oh, Splatoon! Ouais, Splatoon. C'est pas trop mon truc, Splatoon. Mais je sais que c'est fort. Enfin, que c'est fort, que c'est bien, Splatoon. Je sais que c'est bien. Splatoon. Ah, mais attends, c'est du Splatoon 2, ça. Enfin, c'est un mode de jeu qui existait déjà dans Splatoon 2. Ils vont le remettre dans le 3. Voilà. Ah.
Bon, après, bon, c'est pas trop mon truc à Splatoon, mais ça, franchement, ça a l'air cool. Ça a des petites vibes de mode zombie là. Après, bon, c'est pas mon truc. Mais ce mode de jeu existait déjà. Surtout, là, c'est juste une vidéo de présentation. Genre, j'ai l'impression qu'il y a eu un bug. Le mec qui devait présenter, il est mort. Genre, il n'y a aucune explication. On sait même pas de quel jeu il s'agit. Il s'agit de Splatoon, mais... Splatoon 2, Splatoon 3... D'accord. C'est un truc qui flotte dans l'eau. Godzilla des poissons. C'est Godzilla Poisson. Ok. Splatoon 3. Cool. Cool. Mais c'est pas Advance Wars. Advance Wars, let's go. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モード。ラストには J'avais これ quelques までに secondes. 報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。今後の続報をお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Fonzers at the ready. Qu'est-ce que c'est? A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. Connais pas. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines C'est pas called le genre de Fonzers tactical and que lead j'aime your bien. battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Panzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Gameloft, Disney and allez. Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Gameloft, Disney donc c'est de la Speedstorm merde. is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this Ah, ça, classic c'est cool. Star Wars action adventure. As Darth Le jeu, j'ai un Vader's peu secret vu, quoi. apprentice, you'll use devastating force powers and lightsaber combos. as Mais you c'est pas hunt le down jeu Jedi masters on qui est iconic nul parce qu'ils planets. l'ont rushé et que du coup il faut, Upgrade abilities like Force Grip faut and genre Force acheter, Recall, then télécharger combine un with patch even fait par les more fans pour que le jeu soit bien. destructive Ou je confonds avec un autre jeu Use Star button Wars. controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Ça c'est bien, Auditore da mais Firenze non. awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Y a pas le 1, Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. y a pas le 1. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th.
pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Non merci. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. D'accord. Plus, Radical Dreamers, Franchement, originally rien à released foutre. on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Putain, je rêve, il y a vraiment des gens qui ont dit Chrono que... Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ça c'est cool, je l'avais prédit. Trop mignon. Oh. Non, Kirby, Kirby, tu vas mourir, non. Kirby voiture. Kirby voiture. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Inhale Vas-y, a car to horrible. zoom around. Le jeu est magnifique, hein. Attack with juice cans. C'est n'importe quoi. Or become a piercing cone. C'est n'importe quoi. Le jeu est super beau. Et With c'est n'importe Mouthful quoi. Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow and more resources will become available. C'est qui ce mec? At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. Trop bien. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Trop bien. Some copy abilities may have stronger evolved forms. Trop bien. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Oh, ça c'était... Restore peace to this world? Merde, comment il s'appelle? Kirby and the Forgotten Land. Ah, j'ai oublié son nom. Launches on Nintendo Switch March 25th. Dadidou. Putain, j'ai eu du Pre-orders mal. are available now on Et le Nintendo jeu sort bientôt. eShop. Mais Advance Wars. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。 Ouais, je le téléchargerai pour jouer sur YouTube.
c'est un jeu solo. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。 On dirait qu'ils sont forcés à faire ça. That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your Advance Wars avec progress du... on the go with you on de la Nintendo voix, Switch. quoi. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Ok, bah, en vrai, je m'en fous. Je joue pas à ce genre de jeu. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. What the fuck is this? Dreamy side-scrolling levels. You'll run, jump, C'est and moche, hein. hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Ah, c'est pas beau. Each level surroundings Et puis ça a pas l'air intéressant à jouer. Ah, c'est tellement de la... Also, Klonoa 2 is Ah d'accord, c'est un vieux jeu. Take Ça on reste these pas great joli, hein. adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. We're so glad you're here. Ah oui, non, c'est le jeu... Been here before? Ah non? Either way, Trop bien. you're in for a puzzling treat. Trop bien. These award-winning games, Trop bien. the Portal Gun Trop bien. is your Trop key bien. to Trop bien. surviving Trop bien. Trop bien. imprisonment Trop bien. in a Trop bien. mysterious Trop bien. lab. Trop bien. 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 Des nouveaux niveaux. Still unconfirmed. Des nouveaux You niveaux. can Des pass nouveaux through niveaux. portals, and Des so nouveaux can niveaux. cubes, Des nouveaux lasers, niveaux. and Des robots nouveaux with niveaux. unnerving levels of personality. The sequel adds in local, Des nouveaux online, niveaux. and split-screen Des multiplayer nouveaux modes. niveaux. And that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Mais Switch this cool. year. Ouais, trop bien. Des gens vont pouvoir jouer à Portal. C'est trop bien A Portal. classic comes alive. Qu'est-ce que c'est? Ça ne me dit rien. RPG. Légende. Is. Alive. A. Alive. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? C'est du très beau pixel art, mais qui êtes-vous? D'accord, ça a l'air sympa, mais qui êtes-vous? Previously unreleased outside of Japan, Ah. the RPG Live Alive makes its Live overseas Alive, ok. debut. Now in C'est très joli. 2D. Multiple C'est stories très, très featuring joli. different protagonists and time periods await. The order in which you D'accord. tackle them is up to you. Prehistory. Ok. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. D'accord. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to Ow. become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch Ça a July l'air sympa. 22nd. Un peu Pre-orders froid. begin on Nintendo eShop shortly after this Ça a l'air presentation. sympa. Mais je fais n'importe quoi. いかがでしたか？
Ça a l'air 続い sympa. てはこちらです。 Mario Tennis? Non. 世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの新作、任天堂スイッチスポーツが登場します。こちらをご覧ください。Let's go! Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might C'est pas recognize Demi? these three from past Wii Sports games. C'est pas Demi? C'est pas Demi? Tennis. Vous avez fait quoi, Demi? Swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and C'est defending. pas Demi? Pourquoi? Vous avez fait quoi, Demi? Three additional sports are Eh joining oh! the Vous lineup. avez fait quoi, Demi? Mais non! Vous avez fait quoi, Demi? Use a Non, on s'en fout! gigantic ball to make Vous avez dynamic fait plays. quoi, Demi? Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Mais c'est pas Demi? Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the Mais c'est air. pas Demi? Unleash powerful smash shots. Il to est où, gain the Matt? upper hand. Il est où, Matt? En fait, juste, il est où, Matt? Finally, volleyball. Notre Use the noir Joy-Con préféré, où est controller Matt? to serve, bump, set, and spike the ball. Il est où, Matt? Tout simplement. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online Le play remake est across sympa. all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか？ C'est せっ pas かくな Demi. ので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、あ、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。All right, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Bordel de merde. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes. But it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。 Non, c'est pas. Il y avait pas の Demi. 途中でしたね。それでは私はここで失礼します。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。 Ok. そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフを Ah, ça par contre. 無料アップデートも計画しています。 Ouh là là là. Ouh, ça me manquait. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は
任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。Quoi, c'est tout? 任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。 Bah non, ça fait... 続 c'est い pas て tout. はヘッドラインをご覧ください。 Bah oui, putain, tu m'as fait peur. Oh là là, il m'a fait peur. Get those taiko drumming skills ready! The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master, along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of Oh, c'est bopping pas le jeu beats, que j'aime bien. including Megalovania, J'avais raison! Merengue, Feel Special, J'avais raison! Il y avait Toby Fox! Donc je rappelle, hein. an orchestral version J'ai of the raison. main theme from The Legend of Zelda is Raison. included. That's 76 songs total. Plus, Raison. take advantage of a practice mode to replay sections Raison. of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Danchan Band. Ah, Or pour l'instant, j'ai face off raison sur against pas mal de trucs. Merde. each other in Great Drum Toy War. J'ai raison, Toby Fox était là. Drum to your heart's content. When Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Oui. Triangle Strategy is almost here. The protagonist Serenoa and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and convictions. Mais je pense pas y jouer. Enfin, peut-être pas en live en tout cas. House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall Quoique. be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. What the fuck? More Cuphead action awaits in the paid DLC Cuphead: The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Trop bien. Retail aisle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead: The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. Faudra que je refasse le jeu depuis le All début. it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Trop bien. Can you face this new challenge? Mais je vais pas. Ouais, non, si c'est que ça la mage, je vais pas And le for faire. players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. Ah! This free update C'est tout? launches shortly after this presentation. C'est tout? Ouais, A mais en fait second non. free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Non merci. Non. Je vais pas leur... Something's bound for Nintendo Switch. Let's go! Earthbound, ça c'est cool. Mais bon, c'est que Mother 2, donc il y a... Pas Mother 1. Bah, il y a quand même Earthbound. Il va sortir en... Attends, Earthbound en France? Il va être traduit en français? Non. Je préfère Mother 3. Ok, Mother 1 aussi. Mother 3. Vas-y, s'ils sortent Mother 3, je tape un croc dans ma boîte de mouchoirs. Je me prends pas, hein. C'est juste que des fois je mange et j'en fous partout. S'il y a Mother 3, je tape un croc dans ma boîte. Hein.
Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Et Mother 3? Il a jamais été sorti du Japon, Mother 3. Vous savez? Putain.いかがでしたか？ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度、歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Je suis à la fois content et dégoûté. Paris, Tokyo. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. Combien? You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, Chaco Mountain, Oui. and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop Ah putain non. shortly after this presentation. Ok. You can J'ai eu enjoy peur. this DLC at no additional cost. Évidemment. With the Nintendo Switch C'est le Online DLC, Plus il coûte et c'est chaque vague va arriver en plus. purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Oh, j'ai eu peur. いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。Ça me fait peur. Fighting in order to live Ce style de dessin, je le reconnais. and living to fight. That's the way of our world. C'est un peu trop futuriste pour être du Fire Emblem, ça. Ionios. C'est un peu trop futuriste pour être du Fire Emblem. Xenoblade. We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. Xenoblade. Nothing little do you. They're not your friends anymore. They're his fuel. Xenoblade. Un nouveau Xenoblade, sérieux? Enfin, ça ressemble à Xenoblade, là, je suis pas fou. Et le jeu, il est beau en plus. Excusez-moi, mais le jeu, il est beau. I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks? Enfin, j'espère que c'est
Xenoblade? The flame clock! It has to go! Oui. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. En tout cas, ça c'est un RPG que je pense que je vais y jouer. Hein. Et ça a l'air vraiment très stylé. Après, j'espère que si c'est Xenoblade, il faut pas faire les deux avant parce que j'ai pas envie. Xenoblade! Trop bien. Un nouveau Xenoblade. Trop bien. J'adore. Le jeu est vraiment magnifique. Ça a l'air trop bien. Septembre, c'est pas la première moitié de l'année. Vous montez là. ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。C'est fini? Merde, j'ai pas fait gaffe. Ah, ok. Bah cool, merci d'avoir regardé. Alors, je vérifie, hein. Est-ce que j'ai eu raison? Alors, Advance Wars, oui. Mario Kart, oui. Des Joseph, oui. Zelda, il n'y a pas eu de Zelda. Il n'y a pas eu de Pokémon. Il n'y a pas eu un AAA qui va sortir que sur le cloud. Il n'y a pas eu le film Mario. Bah, du coup, oui, il y a le DLC, il y a le DLC qui est dedans. Alors, il n'y a pas de DLC, mais il y a une mage. Mais il y a une mage. Il n'y a pas. Triste. Ça c'est triste, il n'y a pas. Voilà. Il y a pas de jeu mobile et il n'y a pas d'Animal Crossing. Et ben sur tout ce que j'ai dit, franchement, je trouve que je m'en suis bien sorti. Et ben j'espère que vous étiez content de regarder ma réaction à Advance Wars Direct. Abonnez-vous. Cool.